So hello guys, welcome back. ഇന്ന് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഡൈ സീരിയലിലെ പ്രണവ് മോഹൻലാലിനെയാണ്. ഈ ഒരു പിക്കാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി. ഈ സിനിമയിൽ വലിയ പാട്ടൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പാട്ടൊന്നും ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തില്ല. പകരം എൻ്റെ ഉള്ള കുറച്ച് പാട്ട് വെച്ചാണ് ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഈ വീഡിയോക്ക് നമുക്കൊരു 50 ലൈക്സ് ടാർഗറ്റ് വെക്കാം. എത്ര പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് നോക്കാം. സോ ഗൈസ്, നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാൻ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടുള്ള ബെല്ലിലേക്ക് ഓളം നടക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ സിക്കപ്പ് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനിലേക്ക് എത്തും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്ലൈൻ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ റെഫറൻസ് പിക്ചർ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കൂടുതലും ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ചാർക്കോൾ പൗഡറാണ്. കാരണം നമ്മുടെ റെഫറൻസ് നല്ലോണം ഡാർക്കാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും എല്ലായിടത്തും നല്ല ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. സോ അതെല്ലാം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ചാർക്കോൾ പൗഡറാണ്. ഒരു മേക്കപ്പ് ബ്രഷ് വെച്ച് ഇതേപോലെ ചാർക്കോൾ പൗഡറിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ ബ്രഷ് വെച്ച് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡാർക്ക് വീഴുന്ന ഭാഗത്ത് നല്ലോണം പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് വീഴുന്ന ഭാഗത്ത് പ്രഷർ കുറച്ച് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. സമയം ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതേപോലത്തെ ചാർക്കോൾ സ്റ്റിക്കും നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിന് പകരം നമ്മൾ ചാർക്കോൾ പെൻസിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കുറേ നേരം നമുക്ക് സമയം എടുക്കേണ്ടി വരും. ഇവിടുത്തെ എഡ്ജൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചാർക്കോൾ പെൻസിലാണ്. അല്ല വേറെ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അത്ര ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള എഡ്ജ് കിട്ടത്തില്ല. ഞാനിവിടെ ആദ്യമേ ചെയ്യുന്നത് ഡാർക്ക് വീഴുന്ന ഭാഗങ്ങൾ മൊത്തം ക്ലിയർ ചെയ്യുകയാണ്. അതിനുശേഷം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഷെയ്ഡിങ് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ഒന്നും കൊടുത്തില്ല, പകരം ഷെയ്ഡിങ് മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് ഹൈലൈറ്റും കൂടെ ചെയ്തത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ഹൈലൈറ്റ് കൊടുക്കാൻ ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഇറേസർ, മോണോസീറോ ഇറേസർ, ക്നീഡബിൾ ഇറേസർ, പിന്നെ ജെൽ പെൻ. ഇത്രയും മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്.
ഫൈനലി ഗൈസ് നമ്മുടെ വർക്ക് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. സോ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കണ്ടിട്ട് വരാം. ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം വെച്ചാൽ കമന്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇതേപോലെ പുതിയ വീഡിയോസ് കളിക്കണമെങ്കിൽ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ബൈ.